আপনারা দেখছেন সময়ের সাথে, সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস এবং ইউনিভার্সাল সলিসিটার্স। Welcome back after break. Dear viewers, we are talking about upcoming mayor election. That's why we are talking with Christopher Wilford, who is the mayor candidate from Conservative Party. Chris, can I take some question from? Please do. Afsar Khan Sadek. Chris, Hello. You are welcome to NTV show. Thank you very much. Conservative did a good selection as a young talent, as a Thank you. mayoral Thank you. candidate. Thank you to you, and thanks to Conservative Party to select you. I have a question as a Tower Hamlets resident, as a businessman in the Tower Hamlets. I got two questions, which is one is Conservative only doing the try to save some money. When Tower Hamlets Mayor Lutfur Rahman changed to the town hall from which is the town hall right Mulberry now, one. Mulberry Place, it was rented from someone. He tried to save 12 million pound a year to bring the town hall to the Whitechapel. Royal London Hospital, which is old building. Why our Conservative group oppose these things? Why they oppose it? One thing. Okay. Another question is, Conservative should oppose the Labour Party, and which is Conservative nationally always opposed to Labour. Okay. Labour always opposed to Conservative. In Conservatives, why they working shoulder to shoulder with Conservative and Labour? Why? What is the tragedy there? Thank you very much. Is they doing something hidden, or is they doing something for someone's purpose? They are doing someone's purpose serving, or what? Thank you, Afsar Khan Sadek. Can I? And also, could you kindly brief it? Why they doing it? Conservative always is not neck to neck with Labour. Always oppose the Labour. Thank you, Afsar Khan Sadek. Thank you, We got you two questions. Another not question, which is mayor is individual person. Okay. Which is here, Mayor Lutfur Rahman, he haven't got any party. He just reformed the party, which is Tower Hamlet. First, we found the leaflet in our doorstep. Can you make it short, please? Tower Hamlets first. Tower Hamlets first is not a national party. Why should we, while he got the reward from the national government, 50 million pound, and why the Tower Hamlets Conservative group oppose the mayor? Thank you, Afsar Khan. Can I go Taz? Taz Khalik, Taz. Evening, Chris. Firstly, congratulations being selected as a mayor candidate for the Conservative Party. My concern as a born and bred British Indian Bengali, I've grown up in the Thatcher era, and my parents are both factory workers. I prospered in the borough. I've been able to buy a property in the borough, and I have a newborn child. What are you doing for those who want to remain in the borough? Because there's an influx of questions based on those for benefits, but we're trying to better the borough, and this is what my parents pushed me, and a lot of Bengalis push their children to go forward. What are you going to do for the upcoming youth, which seems to be lost, regardless of Bangladeshi or Indian or Pakistani or black? How can we motivate our local youths who are lost in this generation? The other question I have for you is relating to the EU. We do know that if the Conservative is successful in the next election, they will give a referendum to the public to vote if they want to be a part of the EU. However, people are still not looking at the question. There is a vast majority, and I'm not saying everyone, that racism is very strong in the East European market areas, and areas like Neasden have been tagged, where the black community and this is not all Polish people or Bulgarian, are targeting people who are dark-skinned. How will we, basically, what would you do in Tower Hamlets to prevent racism coming from East Europe? Thank you, Taz.
Thank So, you very much. thank you. Can I speak with Alauddin? Mr. Alauddin? Thank you for inviting me. I'd like to speak Bengali, if you don't mind. Yeah, no problem. You can speak Bengali. I'd like to speak a question to my Mr. Hussain. Okay. আমরা orderly people or benefit কাট করা কি এটা তার কতটুকু যুক্তিসঙ্গত কিরকম এটা নিরা দীক্ষানীরা এটা জানতে চাই। আর একটা প্রশ্ন হইলো আমি আইল্যান্ড গার্ডেন থেকে আইছি। আইল্যান্ড গার্ডেনও আমরা একটা কমিউনিটি সেন্টার করার লাগি বহুত চেষ্টা করছি এবং কিছু আমরা জায়গা পাইয়া আরি এটা লাগি আমরা অ্যাপ্লাই করছি কাউন্সিলে গেছে টরি গভর্নমেন্টে আমরা এটা কোনো সুযোগ দিছে না। এই জায়গাটা এখনো এমটি আছে, এটা আমার বাতিরা জানায় নাকি মিস্টার হোসেন। Okay. আমি তাহলে সেটা আনসার দিতাম। All right. Thank you. Thank you. Next, Mr. Riaz Muhammad. Riaz Muhammad from, I think you are from India, yeah? I'm Asian. Okay. Well done. Okay. Tower Hamlet. Tower Hamlet, yes. Hi, Chris. My Hi there. question is, what makes you different from other candidates? And what hopes, positive hopes, will you bring to Tower Hamlet? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I will come to you again. Yeah, please. So there is 4 questions for you. I think 8 questions total. Yeah. Okay, I great. think I'll tackle 2. Well, if I start with Asfar's questions, so primarily with regards to Mulberry Place and the replacement of the town hall, I think we've had that lease since 1994 as a borough. The libs were there. Yeah. So it's been an expensive old hall there. Now there is a need for new facilities. I think our opposition to the move to Whitechapel was primarily based on the fact that we've got a plethora of town halls that already exist in the borough. Yeah. And rather than forking out, you said 12 million quid for a new, Rent, yearly. for a new masterpiece sort of borough hall, why don't we refit one of the existing properties for a minimal amount of Instead cost, of selling them and then channel those resources to some of the policies we've been talking about all night to improve the lives of residents. For me as a mayor, it's not about the town hall, it's about what you're delivering for residents. So Chris, can that's you my first question. Chris, Yeah. can you make it a bit short? Because Oh I yeah, have to sure. talk Yeah, about we've got a lot time. coming on. Yeah. Tower Hamlets first. I mean, as we're a national party, I respect that, you know, he's standing for the local community. He's developing that. I mean, he can get on with that. We're a national party. We have a national level of support. We've been channeling funds to the borough because we always act in the national interest. And we want to make a better life for all our residents. So we're focused on that. I look forward to fighting them in this election on positive policies, as I reiterated at the start. With regards to the Labour Party, whenever I fight an election, I fight to win. Yes. Thank you. Okay, next one. Mr. Taz. Taz. Born and bred in borough, as you said. A lot of the discussion has been about benefits. As I said at the start, my policies are always focused on what the individual can achieve for themselves, not always talking about a handout but a hand up, that traditional message there. With regards to people who want to remain in the borough, upcoming youth, motivate them. I think my Jobs for Growth strategy there has a big role to play in getting local organisations out on the streets helping people. Communications between elected representatives and the borough to see how it's changing. And my review of housing to make sure people are plugged in from the start and they can see progression and development for themselves in this area. You also talked about racism from Eastern Europe. This is an issue that also came up at a recent meeting of the British Bangladeshi Bankers Association. They were particularly concerned about Eastern European crime gangs causing problems in their neighbourhood. I am concerned about this. We are acting nationally. We will be giving people a voice on Europe. What I would say is racism in all its forms should not be tolerated. I, as a Labour, would be a voracious advocate for attacking this in all its forms and making sure that people are respected and feel safe in their street, through a focus on crime, as I said earlier, crime as well, covering race hate crime as well. And about Riaz Muhammad. What makes you different? As I said, I'm the centre-right candidate. My campaign is not about what I can do for you, but it's about what you can do for yourself and giving you the tools to achieve that for yourself. I am slightly younger
than the other candidates. Many people I've been engaging with, respected elders in the community and stuff, kind of do take a double take sometimes. But what I would say is I don't come with any of the baggage here. I'm not playing personality politics, I'm playing positive politics about what we can all achieve together. And that's one of the big messages I hope all of you here today can take away, and at home as well. I want to work with local residents, positive campaign, focused on policies, not personality. Thank you, Chris. Can I ask Mr. Ahmed Hussain, Mr. Alauddin ask you one question about the benefit cut for old people, and also about the one land in, I think, Island Garden. Yeah. Can you give Sure. the answer? Just before I go into that, I'll quickly touch on We have short time. yeah, please. Can you what make it short? in Bengali, what Yeah. Chris said about the town hall. Yeah. যে আপনারা জানেন যে যদি আপনার বাসায় 1 মিলিয়ন পাউন্ডে যদি আপনি রিফারবিশ করে যদি ঠিক করতে পারেন, তাহলে আপনি 12 মিলিয়ন পাউন্ড দিয়া কেন আরেকটা জায়গা কিনা আপনি বিল্ডিং বানাবেন, তাই না? এটাই এর জন্যই আমাদের যে কনজারভেটিভ গ্রুপ সেটা অপোজ করছে যে আমাদের বড়তে অনেক সুন্দর সুন্দর টাউন হল আছে যেগুলিকে আপনি মোটামুটি 1 মিলিয়ন 1.5 মিলিয়ন খরচ করলে রিফারবিশ করে পারপোজ বিল্ট এগুলি টাউন হল, ওইগুলিতে আমরা চলে যাই না কেন, আরেকটা বানানোর দরকার কি সেটাও বলছে। কুইক অ্যানসার ফর মিস্টার I'll do. চাচা যেটা দুইটা কোয়েশ্চেন করছেন, ওল্ডার বেনিফিট যেটা, ওল্ডার বেনিফিট বলতে আপনার 65 এর উপরে যারা, তাদের হচ্ছে যে আপনার পেনশন, আর 65 এর নিচে হচ্ছে সবাই সমান বেনিফিট, যে যেটা অভাবে আছে খারাপ আছে সে সেভাবে অ্যাপ্লাই করবে। ওল্ডার বেনিফিটে পেনশনারদের জন্য এই গভর্নমেন্ট আপনার ইনক্রিজ করছে, আপনার 130 পাউন্ড ছিল পেনশন, 140 পাউন্ড করা হয়েছে। তো আমি জানি না আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে এটা বলতেছেন। আর ডিসেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স যেটা যেটা যদি আপনি বলে থাকেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার নতুন যেটা সিস্টেম আছে এটা নাম হচ্ছে পিআইপি, পিপ, পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল, আমি পুরা ইয়াটা অ্যাব্রিভিয়েশনটা ইটস কল পিপ, ওইটাতে সিস্টেমটা নিয়ে আসছে, এটা নতুন সিস্টেম। এটাতে আপনার একই কোয়েশ্চেন ওইখানে করা হয়েছে, আপনি যদি এলিজিবল হন আপনি এটা পাবেন। এটাতে আপনার বেনিফিট কোনো কাট করে নাই। যেটা করছে গভর্নমেন্ট, যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যে ইন্টারেস্টটা আছে সেই ইন্টারেস্টটা 0.5% থাকাতে অনেক যারা বয়স্ক 65 প্লাস ওদের সেভিংস আছে, সেভিংস থাকাতে ওদের যে ইন্টারেস্টের যে সেভিংসটা সেটা বাড়ে নাই। আগে যেরকম 3% ছিল, 3%টা আপনি 100 পাউন্ডে 3 পাউন্ড পাবেন, এখন আপনি 100 পাউন্ডে 50 পেনি পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে যে আপনার একটা ব্যাকল্যাশ যাদের সেভিংস আছে, কিন্তু যাদের সেভিংস নাই তাদের কোনো বেনিফিট কাটে নাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আইল্যান্ড গার্ডেনের কথা বলছেন, আইল্যান্ড গার্ডেন ইজ এ গ্রেড 2 লিস্টেড পার্ক। আপনার গ্রেড 2 লিস্টেড সম্বন্ধে যদি আইডিয়া থাকে সেটা হচ্ছে যে যেমন রয়্যাল হসপিটাল, রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল বা মাইল্যান্ড হসপিটালের যেসব সুন্দর সুন্দর পুরানো বিল্ডিং এগুলি লিস্টেড, এগুলিকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না, এগুলিকে একটা প্যারেক লাগাইতে হলে আপনার হাজারো পারমিশন লাগে। এরকম সিমিলারলি আপনার আইল্যান্ড গার্ডেন পার্ক যেটা, এটা গ্রেড 2 লিস্টেড, বাট this party, আপনার conservative party, they're always supporting this religious facilities. Religious facilities যদি আপনারা বড় করে একটা জায়গা করতে চান এবং religious facility আপনার স্টেট ওন্ড হইতে হবে না, স্টেট পয়সা দিতে পারবে না, কাউন্সিল পয়সা দিতে পারবে না, জায়গা দিতে পারবে না, এটা নিজেদের থেকে করতে হবে। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের লেজিসলেশন যেটা কাউন্সিল হ্যাজ টু ফলো। থ্যাংক ইউ মিস্টার আহমেদ হোসেন। ক্রিস, ক্যান ইউ টেল something about NTV and NTV viewers, because we are going to end the program. Well, NTV, it's been a great experience. I've really enjoyed it. NTV support us. Yeah, I hope you can support us. I mean, ask yourself where you're living, you know, I'll be knocking on your door. And as I said, I'm running a local positive campaign about how residents can work together. I'm not interested in getting involved in nasty personality politics here. I want to talk about positive policies. I hope that's the message you can all take away. Thanks for coming. I know you've all probably had a hard day at work as well, but what I want to say is we're fighting a positive campaign for how you can make a better borough. Thank you very much, Chris. Thank you very much to come here today. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম কনজারভেটিভ পার্টির মেয়র ক্যান্ডিডেট ক্রিস্টোফার উইলফোর্ড এবং মিস্টার আহমেদ হোসাইনের সাথে। আমরা কথা বলবো আরও যারা লিভ ড্যাম থেকে আসবেন, এবং আমরা আশা করব 4 জনকে একত্রে ইনভাইট করার জন্য। 4 candidates we will invite together to speak in front of the Tower Hamlets residents. They will tell about their mission, about their vision, and আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। খুদা হাফেজ।